Hello students, in the last class we have seen JVM architecture and executing a Java program, steps to execute a Java program. Okay, so before going for the program examples, we will go with the Java program structure. Okay, so Java program structure, if you know, you can write the programs easy. And Java program structure, okay, is having 6 sections. Okay. So Java program may contain many classes. So here we should have a classes. We should have classes. Minimum of one class is required. Minimum of one class is compulsory. Okay. So many classes we may use in the program. Minimum ఒక క్లాస్ కావాలి, many classes వాడచ్చు. Right. So classes contain data members and methods that operate on the data members of the class. So class లో మళ్ళీ ఏముంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ we could write. Okay, constants we could use inside the class. So class may contain data members are the variables, methods. Okay, so methods to operate on the data. To write Java program, we first define classes and then put them together. So multiple classes could arise like C++. So first we should define a class, then methods, next class, methods, next class, methods. Right. So other class methods are called in main class. So if there are 3 classes, one of the class should be main class. Many class ఉన్న వాడుకో దాంట్లో ఒక క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ అయి ఉండాలి. Okay, main method class should be there compulsory. Before you could have many classes. Right. So we have the program structure. Okay, it is similar to C++. So documentation section, package statement, import statement, interface statement, class definitions, main method class. So inside that main method, లాస్ట్ టైం చూపించాను మెయిన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది. మెయిన్ మెథడ్ కంపల్సరీ రాయాలని చెప్పాం. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఒక పేరు, ప్రోగ్రామ్ పేరు సేమ్ ఉండాలి. ఐ రిపీట్, మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మస్ట్ బి సేమ్. ఇట్ ఈస్ రూల్ ఇన్ జావా. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెక్షన్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి? రైటింగ్ ఆఫ్ కామెంట్స్. Okay, writing of comments is nothing but documentation. So documentation includes program descriptions. Okay, ఏంటి program description అంటే like program name, author name. Okay, like we could write in comments. So description of the program, date, time, version. So ఈ సింబల్ వాడతారు, సింగిల్ లైన్ కామెంట్, సేమ్ లైక్ సిపిపి, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ విల్ యూజ్ ది సింబల్. అగైన్ జావా సపోర్ట్స్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ విత్ సి స్ట్రక్చర్. సో ఇలాంటి సింబల్ వాడచ్చు, మల్టీ లైన్ కామెంట్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్ కాల్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్. Okay, we could define each and every member of the class with one more type of comment called Java documentation comments. So single line comment / C like multi-line comments and documentation comments. So documentation comments we'll discuss, okay, next time. But Java uses new style of comment, okay, with the symbol right * and known as documentation comments. Okay, so these type of comments will be generating a separate document. ఇలాంటి కామెంట్స్ అన్ని ఒక ఫైల్లో పెట్టేసి సేవ్ చేస్తారు జావానే. నో నీడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రోగ్రామ్లో ఇలాంటి కామెంట్స్ వాడితే all the documentation comments will be saved as a separate file. Okay, so we'll discuss more in the next coming topics, documentation comments. But overall, documentation section consists of program descriptions with the help of comments.
package. Okay, so the first statement allowed in Java is a package statement. Documentation compulsory కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్లో అంటే ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్. Right, what is package? This statement declares a package name and informs the compiler that the class defined here belongs to this package. Okay, for example, package student, దీన్ని యూజర్ ప్యాకేజ్ అంటారు మళ్ళీ. ఓకే, సో అంటే స్టూడెంట్ అనే ఫోల్డర్లో all the classes are saved. So package is a container for the classes and methods. ఈ ప్రోగ్రాంలో రాసిన క్లాసులను ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయంటే they will be saved inside a folder called package. For example, here మనకి ఇక్కడ చూడండి, here we have two types of folders. ఒకటి గోపి ఫైల్స్ అని ఒకటి జావా డెమోస్ అని. సో జావా డెమోస్లో ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో నెంబర్స్ 2.java లేదా ఆటో 2numbers.class ఫైల్ సేవ్ అయ్యింది. సో add two numbers 2.class add 2number.java. సో క్లాస్ తీసుకోండి. అలా test.java test.class ఇవి ప్రోగ్రామ్స్. మనం లాస్ట్ టైం చెప్పినవి test.java అనేది ప్రోగ్రామ్. దీన్ని కంపైల్ చేసే test.class ఫైల్ వస్తుంది, బయట కోడ్ ఫైల్. test.class file where it is contained Java demos. So Java demos is the package name here. Okay, సో నువ్వు రాసే క్లాస్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందని చెప్పడానికి విల్ యూజ్ ప్యాకేజ్. సో ఇది జావా డెమోస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకేజ్. ఐ విల్ యూజ్ ప్యాకేజ్ జావా డెమోస్ సో దట్ test.class ఫైల్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ జావా డెమోస్. ఓకే, సరే, మొత్తానికి ప్యాకేజ్ ఇస్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ యువర్ క్లాస్. So if you are writing the program, the class will be saved or the class is going to be belong to particular package. Okay, ఇప్పుడు రాసే క్లాస్ రాస్తా, that class will be belong to student package. Second program package faculty, so that class will be stored in the folder called faculty. It is nothing but a folder where all the classes and methods are contained. Okay, so package is not compulsory, it is optional. మీకు పక్కన here we have given what is optional, what is mandatory. Document is suggested, package optional, import optional, interface optional, class optional, but essential or mandatory is main method class. So the package section includes package definition so that all the classes will be saved together with the common name or under a folder, under a container. Next, hash include will use in C language. Hash include stdio.h, hash include math.h. So what is hash include in C means? C plus means loading library files, header files from the library to program. Here also will import library files with import statement. So ఇక్కడ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాకేజ్ అగైన్ టూ టైప్స్, సిస్టమ్ ప్యాకేజ్ అండ్ యూజర్ ప్యాకేజ్. పైన చెప్పింది యూజర్ ప్యాకేజ్. Inbuilt functions are contained in packages in Java. So import section, right, belongs to or used to call the library functions. So this is similar to the include statement in C. Okay, here one user package మనం చెప్పిన పైన ప్యాకేజ్ ఉంది కదా, that is called import student.test. అంటే స్టూడెంట్ అనే ఫోల్డర్లో టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్న క్లాస్ని కాల్ చేస్తుంది. రైట్, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ టు లోడ్ ద టెస్ట్ క్లాస్ కంటెంట్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో విల్ యూస్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. విల్ డిస్కస్ అగైన్ రిగార్డింగ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్. బట్ ఆఫ్టర్ ద ప్యాకేజ్ we could import the library files, okay, from packages, user package and system packages, like print function, read function, other functions. Next, interface. Okay, so we know classes in C++. An interface like class but includes group of method declarations. So class లాంటివి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయి. We'll discuss interface separately. There's a difference between class and interface. The interface will consist of only functional definition. Body ఉండదు, ఓన్లీ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. Okay, so interface is like a class. If interface you want to define, you can write before the class definitions. Okay, what is interface? It is like a class
but there is a difference between class and interface that we'll discuss in interface topics. But interface రావాలి. Next class definitions. సో ప్రతి క్లాస్లో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అదర్ దాన్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాసెస్ రాయాలి. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మెయిన్ మెథడ్ కంపల్సరీ అకార్డింగ్ టు C++. ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ. సో మెయిన్ మెథడ్ని ఒక క్లాస్లో రాయాలి, అప్పుడు దాన్ని మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అంటారు. The class in which the main method is described, defined, used is called main method class. Main method ఎలా ఉంటుంది? జనరల్ ఫామ్. ఓకే, లాస్ట్ టైం కూడా చూపించాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ వాడాలి, బిఫోర్ దట్ వాయిడ్, బిఫోర్ దట్ స్టాటిక్, బిఫోర్ దట్ పబ్లిక్. ఆల్వేస్ మెయిన్ యాక్సెప్ట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకేనా, మెయిన్ ఫంక్షన్కి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఆర్గ్స్ అనేది వేరియబుల్ అరే మళ్ళీ ఇది ఆఫ్ n length. You may give any number of arguments of string type. String అనేది క్లాస్, S క్యాపిటల్. స్ట్రింగ్ టైప్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది మెయిన్ మెథడ్. ఓకేనా, సో పారామీటర్ పాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో యూ కుడ్ పాస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ, బట్ స్టిల్ యూ షుడ్ యూజ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఓకే, మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ బయట నుంచి పంపిస్తే కమాండ్ లైన్ నుంచి, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 0, ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1, ఆర్గ్స్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. సరే, ప్రస్తుతానికి అట్ ప్రజెంట్ యూ షుడ్ రైట్ యూజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఇది రైట్ బట్టిఫై చేయండి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్, డిఫరెంట్ వర్డ్స్, పబ్లిక్ వర్డ్ స్పేస్, స్టాటిక్ స్పేస్, వాయిడ్ స్పేస్, మెయిన్ స్పేస్, స్ట్రింగ్ ఆర్గ్, S క్యాపిటల్. స్ట్రింగ్ అనేది క్లాస్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్ క్లాస్. సో జావా కంటైన్స్ స్ట్రింగ్ క్లాస్ టు హ్యాండిల్ స్ట్రింగ్స్. అందుకని స్ట్రింగ్ అరేస్ కన్నా బెటర్గా పనిచేస్తుంది. మనం స్ట్రింగ్స్ డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. సరే, ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇన్ జావా ఇస్ ప్రింట్ అండ్ println. సో println అంటే న్యూ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్. println ఇది. దెర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఆల్సో. ప్రింట్ అంటే ద కర్సర్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ లైన్. సో టు యూజ్ ప్రింట్ వీ షుడ్ కాల్ ద ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ సింటాక్స్. సిస్టమ్ అనే క్లాస్ వాడాలి, S క్యాపిటల్. సో 2 క్లాసెస్. స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది లైబ్రరీలో, సిస్టమ్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది జావా లైబ్రరీలో. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ IO ప్యాకేజ్, రైట్, స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, సిస్టమ్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఇది సింటాక్స్. సో ఇలానే వాడాలి ప్రతిసారి హలో జావా. ఓకే, సో అట్ ప్రజెంట్ యూ లెర్న్ డైరెక్ట్లీ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ S క్యాపిటల్. హియర్ స్ట్రింగ్ S క్యాపిటల్, ఇక్కడ S క్యాపిటల్, ఇక్కడ S క్యాపిటల్. Why we should use like that we'll discuss later, but Java program structure will be like this. Okay, I repeat again, documentation suggested. Okay, so no need of using, but suggested program descriptions ఉంటాయి. Package statements, if you are using system packages we should import them. User packages like a user classes, user functions, see user packages will be called here, but it is not compulsory. నీ క్లాసెస్ సపరేట్గా సేవ్ కావాలంటే ప్యాకేజ్ వాడాలి. కాలింగ్ సిస్టమ్ ప్యాకేజ్, యూజర్ ప్యాకేజెస్ విల్ బి దర్ ఇంపోర్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లైక్ బ్లాక్స్ కెన్ బి రిటర్న్ విత్ ఇంటర్ఫేసెస్. క్లాస్ ముందు రాయాలి. క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి సిమిలర్. ఓకే, దెర్ ఆర్ సర్టన్ డిఫరెన్సెస్ విల్ డిస్కస్. మల్టిపుల్ క్లాసెస్, class A, class B, class C, class D, and so on. You can use n number of classes, but one of the class should be main method class. So వీటన్నిటిలో ఏ కంపల్సరీ? మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ కంపల్సరీ. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఇంక్లూడ్స్ మెయిన్ మెథడ్ డెఫినేషన్. మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి. మెయిన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఇట్ యాక్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఇలానే రాయాలి. ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ రైట్ like that, and the print statement is this. Okay, see, the second program I'm going to show. Last time we have seen one program. Okay, so here last time we have printed same hello Java. So second program, Java program to add or to find sum of two U numbers. Okay, not sum, sorry, SUM.
addition of two given integers. Okay. So class we should write node of public also. Public would also ledu. Class name. Okay, మనకు OP syntax ఇంకా రాలేదు, but just understanding. And class name equal to C++, and it is main method class. కనీసం ఒక క్లాస్ ఉండాలి, అది మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మెథడ్ సింటాక్స్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఇలా వాడతారు, నో ప్రాబ్లం. బ్రాకెట్ మే బి హియర్ ఆర్ హియర్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. స్ట్రింగ్ ఇక్కడ రాయొచ్చు, బ్రాకెట్ ఆర్ ఆర్గ్స్ ఇక్కడ రైట్ హియర్. I am declaring two variables num1 num2 of integer type equal to C. I am storing num1 plus num2 in some variable. All are integer type variable. Num1 is 5, num2 is 15, and I am going to print the answer. So what is the answer? For example, sum is 20. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి? According to program structure, I am using one class where main method is contained. The name of the class is add two numbers, two variables, and the system dot out the println I am using. Okay, so I will show the execution. Okay, before going for the execution, I repeat, మీకు వీడియో పెట్టాను నిన్న, how to install JDK అనేది. JDK ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్ while installing JDK. సో ఇది జస్ట్ హౌ టు డూ. ఓకేనా? జావా ప్రోగ్రామ్ స్టెప్స్ 3 ఉన్నాయి నేను చెప్పినవి, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ JDK అండ్ సెట్ పాత్. ఆ వీడియో పెట్టాను నిన్న. సి హౌ టు ఇన్స్టాల్ JDK అండ్ write and save the program with the .java extension with notepad. Notepadలో రాయాలి. నెక్స్ట్ compile the program with Java C. Run the program by opening the command prompt. First open notepad and add the program. Okay, compile and run. చూడండి నేను చేసే సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ రన్. ఓకే, రన్ వచ్చేసింది. రన్ విండో. ఓకేనా? ఇది విండోస్లో. సో యూజ్ రన్ విండో. You directly type notepad or open from programs, open notepad. Okay, write the program, same program. Already have the program. I'll chase better. As we know, last time I seen Java demos. You type చేయండి. I have already the program, add members.java. So using notepad, write the program. Which same program. Already we have added to, so I am replacing added to. Program రాశాను. ఓకే, సేవ్. ఏమైనా సేవ్ చేయాలి? మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఏమంటే సేవ్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్? మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ క్లాస్ పేరు చూసుకోవాలి. యాడ్ టు. ఓకే, సో యాడ్ టు .java. So write the program, steps in all files and save. Main method class పేరు సేవ్ చేయాలి. సో స్టెప్ 1 అయిపోయింది, ప్రోగ్రామ్ సేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ యూజ్ రన్ window. Run window and run command will get run window. Open cmd.
ఓకేనా. మీ ఫైల్ ఎక్కడుందో వెళ్ళండి. మై ఫైల్ ఈజ్ సేవ్డ్ ఇన్ ఎఫ్ డ్రైవ్ జావా డెమోస్. cd yes dar కొట్టండి, get the files. add two numbers, add two అనేది ఇది పాత ఇంకోటి add two డాట్ జావా. cls ఓకే. ఇప్పుడు జావా సి వాడాలి. కాల్ జావా సి కంపైలర్ జావా సి అండ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏమైనా సేవ్ చేశారు మీరు, యాడ్ టు డాట్ జావా. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ నోట్స్. ఇదంతా ప్రీవియస్ నోట్లో ఇచ్చాము, డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాము. జావా సి ఓకే. add to dot okay sorry add to dot java అని కొట్టారు, జావా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఇంతేమో యాడ్ టు ఎర్రర్ వచ్చింది, జావాస్ అని కొట్టాను, బట్ నో గాట్ జావాస్ యాడ్ టు. ఓకే. థర్డ్ స్టెప్ జావా గివ్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్, సేమ్ యాడ్ టు with ఏమి ఇవ్వకూడదు, జస్ట్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్. సో టుడేస్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ 20. సో లైక్ దిస్ అగైన్ సెకండ్ టైమ్ షోయింగ్. ఆల్రెడీ చూపించా లాస్ట్ క్లాస్లో ఎలా చేయాలన్నది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో వీ హ్యావ్ ఏ నెక్స్ట్ వే టు రీడ్. ఓకే. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంత ఈజీ కాదు ఈ రీడింగ్ ఇన్పుట్ లైక్ స్కాన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఇన్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ స్ట్రీమ్స్ వాడాలి, క్లాసెస్ వాడాలి ఇన్పుట్కి. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్ యూజింగ్ స్కానర్ క్లాస్. ఓకే. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ రీడింగ్ రైట్ XY డైరెక్ట్లీ. XY మనమే ఇనిషియలైజ్ చేసాం. num1 5 num2 15. Every time we get answer 50, but different inputs ఇవ్వాలి. 5 7 2 3 first number, second number we want to access from keyboard. There are many ways to read from keyboard. Okay, so one of the choice is using scanner class. is capital. So మూడు చెప్పా, సిస్టమ్ క్లాస్, స్ట్రింగ్ క్లాస్, స్కానర్ క్లాస్. ఇది యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ జావా అనే ప్యాకేజ్లో అంటే జావా అనే ఫోల్డర్లో, యూటిల్ అనే ఫోల్డర్లో స్కానర్ అనే క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తారు లైబ్రరీ. యూ షుడ్ ఇంపోర్ట్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ సెక్షన్. సో కామెంట్స్ రాసుకోవాలి, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ స్కానర్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే. పబ్లిక్ క్లాస్ పెట్టచ్చు ఆర్ రిమూవ్ పబ్లిక్, నో ప్రాబ్లం. మెయిన్ మెథడ్ డిఫైనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యూజింగ్ ఆఫ్ స్కానర్ క్లాస్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఇది క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇంతవరకు C++లో ఉంటుంది. క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ న్యూ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది సిస్టమ్ డాట్. సరే మీకు ఓపీ ప్రోగ్రామ్ వస్తే మనకి 3-4 టాపిక్స్ ఆఫ్టర్ డేటా టైప్స్, టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకేనా. డిస్కస్ మోర్, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్, ఇన్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ వచ్చింది, అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్, ఇన్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్, కంటెంట్ ఫర్ సిస్టమ్. ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే num1లో స్టోర్ అవుతుంది. SC డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్, ఇంటీజర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంట్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ num2లో స్టోర్ అవుతుంది. సమ్ ఈక్వల్ num1 ప్లస్ num2. ఇది డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యూ కెన్ ట్రై 1 2 10 5 లైక్ దిస్, విల్ గెట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. సో ఇన్పుట్టింగ్ త్రూ కీబోర్డ్ విత్ యూజింగ్ ఆఫ్ స్కానర్ క్లాస్. ఇంకా చాలా రకాలు తీసుకోవచ్చు ఇన్పుట్, but one of the way using scanner class. Printing same, printing is only one way, directly print. We'll discuss IO functions, stream చెప్తా ఒకసారి, there we'll discuss more. Okay, so
ఈ రెండు ట్రై చేయండి. ట్రై టు ఇన్స్టాల్ జేడీకే. జావా నేర్చుకుంటే చాలా యూజ్ ఉంటుంది. పైథాన్ నేర్చుకోవాలంటే జావా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి లెర్న్ ఫస్ట్ జావా. సిమిలర్ పైథాన్ అండ్ జావా. ఓకేనా? సో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో కండి. ఇది మళ్ళీ పంపిస్తే ఈరోజు కూడా ఇన్స్టాల్ జేడీకే, సెట్ పాత్, follow the video, save the program with notepad, compile the program and run the program with Java. Okay, ఈ స్టెప్స్ కూడా పంపిస్తాను నేను. ఓకే, ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద వీడియోస్ అండ్ రైట్ ద కామెంట్స్. డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం, ఆర్ ఆస్క్ ఇన్ వాట్సాప్.